Ian Nepomniachtchi is here with us, the winner of the FIDE Candidates tournament. Ian, you managed to win it just actually one round to go, and congratulations. С нами досрочный победитель турнира претендентов 2020 года в Екатеринбурге, Ян Непомнящий. Поздравляем. So how do you feel about it? What are your emotions? Как вы себя чувствуете? Какие эмоции? I guess if I'm supposed to speak here, because you two are doing great. First of all, thank you very much. That's obvious, like such a huge milestone in my career and perhaps in my life also. And indeed, I'm extremely tired because I don't think I would like to play again a tournament which lasts like more than 1 year. And it was like 1 year of thinking about this tournament, 1 year of preparation, and I'm very happy it paid off in the end, but I don't think I'd like to have such experience again. Во-первых, конечно, большое спасибо. Я очень счастлив. Это огромное достижение в моей карьере и, наверное, в жизни. Я не думаю, что я когда-либо еще хочу играть турнир, который будет длиться больше, чем год. Этот год прошел и в подготовке, и в ожидании. И, конечно, я очень счастлив, что я его выиграл, но это очень тяжелый турнир, и я очень устал. How nervous you were during the 6 games? I mean, how did you sleep? How did it go? Насколько хорошо вы спали во время турнира и насколько было большое напряжение во время этих 6 партий? Well, the pressure was really high, and unfortunately, I just couldn't sleep for the first half of the tournament. I slept really poorly, so that's why I just decided to go for a quick draw against Anish when I had a chance. Because it's difficult. I mean, okay, I was full of energy, but it wasn't nothing like my battery was low already. But it's difficult to play when you don't sleep enough. And yes, let's say before the maybe game against Kirill, I had more or less enough time, to sleep. But anyway, it was never easy, and I don't think I could ever had a minute to rest without some preparing or thinking or, let's say, relaxing. It doesn't work like this. Конечно, напряжение было очень сильным, и, к сожалению, я не мог хорошо спать первые 3 партии вообще, и поэтому я пошел на быструю ничью против Аниша. И перед партией против Кирилла я наконец-то смог выспаться, но это не значит, что напряжение спало от этого, и, конечно, было очень тяжело расслабиться. What do you think was the most decisive moment in these days? How did it feel for you? I guess every moment was very important, and I mean, of course, like when you win some games like against Kirill, against Van Hao, it's quite important because. The thing I learned, because actually I was commentating previous 2 editions of the candidates. And the thing which was most important, that you should never go crazy, and you probably shouldn't lose. So you better, let's say, make a boring draw, but you shouldn't lose. And this was like the lesson I learned, especially from Berlin. And Kramnik was doing fine, and then he just went crazy at some moment, and he played all the decisive games, but I think it was too much. And probably this commentating, it helps. Я не могу выделить какую-то определенную партию как решающую. Очень важно было выиграть партии и против Кирилла, и против Ван Хао. И на самом деле я комментировал 2 предыдущих турнира претендентов, и то, что я понял, это нельзя никогда терять голову и желательно не проигрывать партии. То есть можно сделать какие-то скучные ничьи, но никогда нельзя проигрывать. К примеру, Владимир Крамник, который в турнире претендентов все партии сыграл результативные, это просто слишком много. Actually, now that you mentioned it, I remember you in 2016 congratulating Sergei Karyakin, on victory, and I mean, such a huge jump from that moment, from commentator to the winner of the tournament. What have you done during these years? I have worked on my chess, on my perhaps mental parts, and there is always a lot of things you can work at, and
I think that's very important to constantly improve. So if you stuck for a moment, and of course, it's even difficult to keep your level. Yeah, probably your level will go down, or other guys will go ahead. And normally, all you need is work all the time. And indeed, comparing, let's say, with myself when I was like 20 years old to 20, even 25, I started to work in chess a lot more. Я стал работать над шахматами намного больше, и с 2016 года, где я поздравлял Сергея Корякина после того, как был сам комментатором на турнире претендентов, я очень много работал над шахматами. Это работа постоянная, работа над собой, и она никогда не прекращается. Some people believe that maybe one of the secrets of your success is this green chair which you kept with you for the whole event. Have you thought of changing it? Are you superstitious, Ian? It's not the most comfortable chair to say so, but I think it's just okay. So things like chair or I don't know, they shouldn't kick you out of the mood and so on. And I mean, okay, I also at some point, during this year, I also changed my chair. My computer chair, but I ended up that the last one. I mean, it looks ugly because my cat destroyed it, but still, it's more comfy than a new one. So that's at the very end. I decided, this last online event, at some point I started poorly, and then I changed back my chair and started to play all right. Yeah, so maybe it's. I don't think it does really matter. From what you said, actually, it looks like it matters. Sometimes, but I don't think the chair was the key. Я не думаю, что тот факт, что я оставил изначально зеленый стул на весь турнир, как-то повлиял на результат. Но я могу привести пример, что во время этого года я сменил свой компьютерный стул из-за того, что мой код испортил предыдущий. Но во время онлайн-турнира я понял, что мне просто очень неудобно в новом, и я поменял его обратно и стал играть лучше. Но я все равно не считаю, что нужно зацикливаться на таких вещах. Это не должно влиять на настроение в турнире. Yeah, okay. A few questions from foreign media because they're following us closely but don't have chance to be here right now. So a question from Nicholas Berg from Norway. Magnus has said that you couldn't quite understand why you were not consistently playing in the best tournament 6-7 years ago, and that Magnus said it's because you could not maintain focus. Do you think Magnus was right? What have you done to become more consistent? Would be great. Yes, if you will answer. Well, in general, I don't particularly remember that's these talks between me and Magnus, but okay, it could happen indeed. But yeah, in general, overall, I have changed my attitude towards chess, and at some point, I believe like several years ago, I considered myself, of course, like a chess pro, but I never worked like a real pro. I never was like dedicated, so I spend a lot of time of different hobbies. I don't know, so let's say some computer games, some intellectual games, I don't know, some football, all kind of hobbies. And maybe the attitude overall has changed. Вопрос из Норвегии пришел по поводу Магнуса, того, что он сказал о Яне, что Яну не удавалось 6-7 лет назад добиваться результатов, потому что он не мог фокусироваться на шахматах достаточным образом. Ян сказал, что он полностью поменял отношение к шахматам в последнее время и, конечно, раньше считал себя профессиональным шахматистом, но не работал как профессиональный шахматист, много времени проводил за компьютерными играми, интеллектуальными играми, футболом, а сейчас все внимание направлено на шахматы. Okay, second question from Nicholas Berg as well. You are one of the few top players who has a plus score against Magnus Carlsen, the world champion. Why do you think that is? Because I won more games against him than lost. So that's quite obvious. Второй вопрос о том, что Ян один из немногих шахматистов, кто сохраняет положительный результат против Магнуса, и ответ просто я выиграл больше партий. Peter Doggers from chess.com. You won the 2002 World Under-10 Championship ahead of Magnus Carlsen. How confident are you that you can do it again?
I don't think I can travel back in past. And it was, by the way, it was under 12, yeah, but I don't think I can travel back in past, become 12 years old again and win it again. Yes, so we have a new situation. Вопрос от Ческом по поводу победы в турнире до 12 лет, где Ян обошел Магнуса Карлсена, и вопрос, сможете ли вы снова его обойти? Ну, Ян ответил, что, к сожалению, не может вернуться в прошлое, чтобы повторить этот результат. And do you have any message to world champion right now that we know that you are going to play against him in Есть ли у Dubai? вас сообщение, которое вы можете сказать But I guess Магнусу? it's already a message. So. Моя победа в турнире That's это a уже, qualified. I mean, for match it's already a message. Yeah. это уже заявление. What do you think the world champion is thinking right now after your victory? Is he preparing What already? time is now? I think now he's going to start his some online event. Yes, so maybe that's is what he's thinking. Yeah. Как вы думаете, о чем сейчас думает чемпион мира? Скорее всего, он сейчас готовится к тому, чтобы начать свой онлайн-турнир. Any questions? Ян, с победой вас поздравляем. Вопрос такой, два вопроса. Первый, это что будете делать первое, когда вернетесь домой? Ну и продолжая этот же вопрос, какая сейчас будет у вас подготовка дальнейшая? И еще какая все-таки вот всех партий 13 туров прошедших стала для вас самой сложной? Вот из первого круга и из второго, который сейчас заканчивается. Спасибо. What will you be first doing when you return home? How will you start your preparation? And which game out of the completed 13 games you think was the most difficult one? Так, ну, когда вернусь, наверное, буду отдыхать как-то нужно. Там, ну, может, как-то и отметить, но нужно выспаться, отдохнуть прежде всего. То есть это еще завтра, кстати, партию играть, так что рано пока об этом говорить. Из партий, честно говоря, все были по-своему сложные. Ну, оказалось, что вот одна из самых важных была партия первого тура против Аниша. То есть я считаю, что на самом деле очень большое творческое достижение. То есть именно то, вот, когда вот, техническая стадия в эндшпиле, которую, в принципе, я... ну, я понятно, что я знал общие идеи, но вот, мне кажется, нашел там серию очень точных ходов. И как в итоге там оказалось, что это очень важно, личная встреча, вот эти коэффициенты, как бы, да, то есть, которые тоже там сыграли роль. Но самое сложное, понятно, наверное, была там крайне неудачная партия против Максима в первом круге, когда я полчаса думал и перепутал ход, который, ну, один, в принципе, делать ничью сразу, а второй, ну, почти проигрывать, потому что там дальше позиция уже такая, что от меня мало что зависело. First of all, when I return home, I, of course, will rest and have enough sleep. That's the most important. And regarding the games, the most important one game, the game of the first round turned out the most important one against Anish because it affected the tie breaks, and it was also a very nice win because, of course, this technical end game which I won was came down to the series of very precise moves. But the most difficult game was the last game of the first circle, which I lost to Maxim. And unfortunately, I spent half an hour thinking and then mixed up the moves. One was leading to a draw and one was leading to a quick loss. Any questions? Я вам прежде всего поздравляю с победой, желаю удачи и в завтрашней партии, и особенно в матче, конечно. У меня маленький вопрос по сегодняшней партии. Вот если бы по турнирной ситуации сегодня надо было бы продолжать играть, все-таки реальные там были шансы у белых или ближе к ничьей? Do you think there were real chances to fight for a win in the game today? Ну, в эндшпиле уже, понятно, там ну, мизерный шанс, я думаю, по большому счету. Но у меня как бы был план, то есть, на самом деле, очень важно не менять коней в этой позиции, никаких. То есть где-то поставить слона так, чтобы при случае... Ну, идеально, конечно, если я разменяю слона на одного, своего белопольного слона на одного из коней, или на слона это будет сразу, скорее всего, выиграно. Ну, очень большие шансы. Вот. Но это сложно достичь, здесь нужно много маневрировать. Ну, то есть я, в принципе, посмотрел, что у Саши большой перевес. Я после этого увидел, что там Максим предложил разменять все ладьи, и я как-то так, и ферзей еще заодно. Я понял, что это нельзя, такого второго шанса не предоставится. Вот. Ну, эндшпиль, ну, на самом деле, я думаю, что с некоторой изобретательностью, если... белые могут ставить какие-то проблемы, но как-то я посмотрел, что у Аниш как-то совсем дела не идут в гору, и особо уже... Ну, я даже не мог себя заставить как-то думать, уже посмотрел, что защитил на c4, защитил на e4, и начал ходы повторять, в общем.
показалось, что этого достаточно. I think in the end game there were very microscopic chances, and I knew that first of all I cannot trade any of the knights, and ideally I should trade my bishop with one of the knights of the opponent. Then I have some chances, and of course with some creativity I can still put some problems for my opponent. But when Maxim started offering a trade of the queens and the rooks, I thought that there will not be any second chance like that. And when I saw that Anish is in trouble, I decided to go for this. Yeah, okay, and the last question, who was helping you during this event? Whom would you like to thank for support? Кого вы хотели бы поблагодарить за помощь на этом турнире? Well, so first of all, chess-wise, it's my coach for many years is Vladimir Potkin, so he is here. So thank you very much. Very successful coach. So he helped a lot of a lot of challengers, so a lot of strong grandmasters, and me too. Also, my team, I think I can reveal part of it. It's Ildar Khairulin, Nikita Vityugov, and Petr Leko. I'm very thankful. It's I just can't describe it with words, because in general I think, especially within this last year, I used it quite well because of, I mean, partially it was online training sessions, but anyway it was like very helpful. And also massive thanks to my let's say doctor who was here with me, and indeed to my girlfriend Snezhana, who was supporting me here. Я хотел бы поблагодарить в шахматном плане своего многолетнего тренера, гроссмейстера Владимира Поткина, который также уже прославился помощью и другим претендентам, очень приносящий удачу тренер. Также я могу сейчас рассказать о том, кто мне еще помогал. Это Петр Лека, Ильдар Хайрулин и Никита Витюгов. Они помогали мне в основном онлайн на протяжении этого года, и это все очень сильно мне помогло. Ну и также я хочу поблагодарить своего доктора, который здесь со мной на турнире, и, конечно, мою подругу Снежану. Спасибо большое. You have an impressive team. I mean, thanks a lot, Jan, for coming here, sharing your thoughts, and once again, congratulations and good luck tomorrow. Спасибо, Ян, и еще раз поздравляем и удачи завтра.